Jadi gitu kan. Ya. சரி ப்ரோ 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 எல்லாம் ஓகேல வாய்ஸ் எல்லாமே ஓகேல பக்காவா இருக்கா பக்காவா ஓகே வாங்க நம்ம லைவ்ல போவோம் நேற்றுக்கு லைவ் போடல வேலை ஓகே ஓகே அந்த இது இருக்கா இஞ்சி பிடிச்சி குடிக்கணும் ஓகே ஓகே பேக் டீப் ட்ரைவ் போயிடுவோம் ஃபைனலி பிபி இஸ் பேக் 8 எபிசோட்ல இருக்கோம் 8 எபிசோட்ல இருக்கோம் ஏய் என்னடா இவன் மறுபடியும் வரான் இன்னும் செத்துறான்டா அவன் கதை என்ன முடியலையா யாருப்பா அது புதுசா ஜான் அநேகமா அவன் தான் இதுவோ அந்த இது அவன் பேர் என்ன அவன் பேர் வர மாட்டேனே பிளாக் மேனா பிளாக் மாஸ்க் போட்டு ஒருத்தன் இருப்பானே ஒருவேளை வாய்ப்பு இருக்கிறது ஒன்றும் நம்ப முடியாது நம்மளால I didn't know. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying. அவன் இல்ல ப்ரோ Clear. All weapons. யோ ஒருத்தன் வருவான்ல நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுவான்ல All clear. இதோ இவன் தான் The west side of that region is covered நான் by கூட a இருக்கலாம் massive tar belt. Beyond it is Edgenut City, the last bastion of civilization you'll find that far out. It's your final destination. Final destination bro. Once you use the Cupid to connect it, the chiral Final network destination will span the entire continent. Final destination. பா படம் மாசா இருந்துச்சு யார் யாரனா பாத்து And remember, that's where Amelie is being தேட்டர்ல போய் பார்த்தேன் நானே We need you to bring her home safely. நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ படம் ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் அதுவும் கடைசியா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணதுல கடைசி நான் போய் பார்த்தேன் நான் படம் தேட்டர்ல will help you get it done. ஓகே Sam, I'd like for you to bring me a few things. First, the dog tags you took from that soldier. நீ பாத்தீங்களா Tuck them away bro படம் எப்படி so you don't இருந்துச்சு misplace them. Second, Mama's corpse. Her body shows no signs of necrosis, and I, for one, would like very much to know the reason why. Closer study may yield information that could prove instrumental in helping us to overcome the Death Stranding. Suffice it to say, 1 minute remaining. I don't have much time. ப்ரோ என்ன ஒரு ரெண்டு இது ஒரு லைவும் அடுத்த ஒரு லைவ்ல அநேகமா கேம் முடிச்சிடணும் மாசா இருந்துச்சா சாவுதான் எந்த சைடு இந்த சைடு திரும்பினா சாவு அந்த சைடு திரும்பினா சாவு ரைட்ல திரும்பினா சாவு லெஃப்ட்ல திரும்பினா சாவு சரி மேல பாப்போமேன்னு பார்த்தா அங்கேயும் சாவு சோ செத்துக்கிட்டே இருக்கேன் ப்ரோ ஹாஃப் டெலிவரியா அப்ப எதையுமே தூக்கிட்டு போக முடியாது
அட இது போவோம் இங்க என்கிட்ட பிசிசி இது ஒன்று மட்டும் இன்னொன்று வாங்கிக்கலாம், இன்னும் 2 வாங்கிப்போம். ரெட் பேக் 4 இருக்கு, கண்டெய்னர் ரிப்பேர்ஸ்க்கு 2, ஃப்ரிட்ஜ் பூட்ஸு லெவல் 3 1, ஆல்டர்னா நான் தேவையில்ல இப்போதைக்கு இது பார்த்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தா இருக்கிற எல்லாத்தையும் கீழே போட்டு போயிடலாம். எப்படி இருக்கும் கையில கால மாட்டி விட்டேன் ப்ரோ. பையன் ஆனால் ஸ்லோவாக போவான் மாதிரி ஷேர் பண்ணி போகலாம். Alright, Sam. இவன் வந்து இப்போ ஒரு ஆள் இல்லை ப்ரோ, 2 பேர். And don't worry, she won't go necro. Millington's special. Okay. Be funny if these Ha of ours ended up being the key to saving us all. மாமா தான் Order assigned. கண்டெய்னர் ரிப்பேர் ஸ்ப்ரே இது மட்டும் கீழே இருக்கு. வண்டி உங்களுக்கு வண்டி வேணும் ப்ரோ, கராஜில் இல்லை. ஐயோ வேணாண்டா வேணாண்டா. கமான் பாய்ஸ், ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுங்க. ஓகே அவ்வளோதான். நம்மள இருக்க முடியாது, பார்த்துக்கலாம். Beginning scan. Have a pleasant journey. இப்போ மேப்பை பார்த்தா நேராக போயிட்டே இருக்கு. Weapons restrictions lifted. இந்த கேம் முடிச்ச கையோட நம்ம செக்யூரோ போகிறோம் ப்ரோ. அபிஷேக் ப்ரோ உங்களுக்காண்டி ஸ்பெஷலாக செக்யூரோ ஓகேவா? வேறு யார் கேட்டாலும் நான் போட மாட்டேன். நீங்கள் கேட்டீங்க, உங்களுக்காக பண்ணுறேன். டாக்டரையும் தாண்டி போகணும். Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying. இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் உள்ள போனா என்னடா அது? Will remain locked until departure. All clear. Welcome. Weapons restrictions lifted. Beginning scan. Weapons restrictions lifted. ஓகே ஓகே கேட்கோ அதுக்காக மலை மேலே பைக்கை ஏற்றுவது எப்படி? கிட்டே இருக்கணும். அழுத்தே அழுத்தே போக முடியாது. அவ்வளோதான் போகிறேன்.
புதுசா கதை கதை முடித்தது. கதை முடிந்தது. என் பைக்கு இங்க மாட்டிக்கிட்டேன். வீட்டா ஆஹா அதானே பார்த்தேன். அப்பா நில்லுப்பா. போச்சு ப்ரோ. ஆமா பாடி ப்ரோ. பாடி வேணும். டேய் எப்படா போறோம்? இதை பார்த்தா போக முடியுமா ப்ரோ? தட்டுக்கு ரீசார்ட் பண்ணா இருக்குமா? ஓகே ஜகப்பெல்லாம் தாண்டி அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு தாண்டி அங்கே போகணும். கௌதம் கிருஷ்ணா நான் இப்போ வெல்கம் வாங்க. ஆமா அப்போ தண்ணி தள்ளி போகவே முடியல. ஏற்பா போயிடலாம். தாண்டிட்டு நாம மாமாவோட எப்பாடி அம்மான்றா இங்க போதரா அங்கிட்டு போதரா. ஆஹா ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது? ப்ரோ எங்க ப்ரோ இருக்கு பாடி? ஓ ஓகே அவ்வளோதான் ப்ரோ. பொறுமையாக கிடக்குவோம். ஆமா பாடியே அங்கேயே விட்டுட்டு இல்லை ப்ரோ பைக்ல போனேன். அது வந்து தண்ணிக்குள்ள விழுந்துச்சா அப்படியே இதாகிடுச்சு ப்ரோ. எப்படி மாட்டிச்சு பைக் இது பாடி. ஸோ மறுபடியும் வந்துட்டு ஏற்றிட்டு போகிறேன். என் பைக் அந்த இடத்துல எங்கேயோ கிடக்குது. எப்படி வந்து கிடக்குறேன். ஆஹா ஆஹா மறுபடியும் வேணா தாடி. ஓகே ஏறுது எங்கேயோ ஏறணுங்க. நான் எப்படி ஏறுறது? இதுதான் வழி இல்லை. கண்டிப்பா இருக்காது.
ஆஹா உட்காந்து ஏறணும் நினைக்கிறேன். Walked up worse. பவர் ஸ்கெல்டன் இருந்தா யூஸ் பண்ணுங்க. பவர் ஸ்கெல்டன் நான் யூஸ் பண்ணி தான் வச்சுக்கிறேன். பைக்ல வரையில கிட்டக்க தெரிஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ என்னன்னா இவ்வளவு பெருசா இருக்கு. நீ வேர் பாயிண்ட் செட் பண்ணிக்கோங்க. வேர் பாயிண்ட் மேப்ல வே பாயிண்ட் இந்த இது ரொம்ப வித்தியாசமான பாதையா இருக்கும். இந்த வே பாயிண்ட் வச்சாலும் நான் அந்த ரூட்ல ஏற முடியாது கன்ஃபார்மா. வேணா அப்படின்னு தெரியல. ஓகே இதுக்கு மேல ஏற முடியாதனால ஏன்டா அப்படிங்க அடா பாயினா இப்பறா வந்து நிக்கிறேன். டேய் ஆமா ப்ரோ அழகா பைக் இருக்கா பைக்ல போயிட்டேன். Someone's happy. நீங்கப்பா அடுத்த ஒரு ஜம்பு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த பிசிசி தான் வந்து ஒன்றும் இல்லை. இதில் குடிச்சா வேற வச்சு அவ்வளோதான். மெயின் கிரவுண்ட் போய் அங்க இருந்து டிராவல் பண்ணுங்க. நிச்சயமாக ஏற முடியாது. ஏறினா என்ன ஆகும்? வேற ஏதாவது வழி இருக்கா?
மலைக்கு மேல இருக்கு. இந்த இடத்துக்கு நான் போகணும். என்ன பண்ணணும்? இங்க இருக்கேன். ஓ சோ ஓகே, இங்க இருந்து இங்க வந்துடலாமா? Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Skin my teeth. Clear. All weapons will remain locked until deployed. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Weapons restrictions lifted. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Weapons restrictions lifted. இப்ப நான் ஏறணும். ஓ பைக் வந்துருச்சு. எங்க இருக்கு? அடா அங்கே போய் நிக்குது. திரும்பவும் வர முடியாதுறான். Come on, let's get this show on the road. Yeah. Okay. That's it. Touch. Aha. 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 எங்கடா கொண்டு வந்து விட்டீங்க டேய்? அடா போய்டா. I'm sorry. என்னடா பண்றீங்க? ஏறி நிக்க மாட்டேங்கிறான் அவன். என்ன போனோம்? Your BB stress levels are increasing. Remember, if it suffers an autotoxemic attack, it won't be able to help you detect BTs. To keep it calm, avoid sudden movements and stay as far away as you can from BTs and other threats. அது கம்மியாயிட்டே இருக்கு. ஒருவேளை ஒரு ரிக்கர்ல வந்து அந்த கலர்ல வருதோ?
அதானே தெரில. போது போ. இது இங்கே போவோம். ஃபுல்லா ஏறி அதுக்கப்புறம் போவோம். Come on, let's get this show on the road. பைக் எல்லாம் இங்கே வரலாம். I know, it must be tough. இப்போ அநேகமா லூ வந்து சாச்சுரேஷன் பண்ணிட்டாங்க. Walked up worse. நான் டக்கு 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 டக்குன்னு குறைஞ்சிட்டே இருக்கு. பாருங்க போச்சு. டேய் ப்ளீஸ் வாடா. ஓகே இங்கே வந்துட்டேன். இங்கே இருக்கு. நான் இதுக்கு மேலே ஏறேன். ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. DS2 தவளரி ஊசாரு ராக்கெட் 200. ஓகே நான் பார்க்கல ப்ரோ. நான் பார்க்குறோம். Blessing bro, I'm ABD. Bro. Yeah, that was definitely my back. Wait, now on that. அவ்வளோ கஷ்டப்படுறது வேஸ்ட். ஓகே ஓகே சரி ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் ப்ரோ. வாங்க அப்பா டேய் பின்னாடி திரும்படா டேய். உனக்கு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதே வர ரொம்ப கஷ்டமாக போகுது. இங்கே பாருங்க மேலே ஏற்றது ஈஸியாக இருக்கும் நினைக்கிறேன். bro. Bro.
ஐயோ எதனா கீழே விழுந்தா கன்ஃபார்ம் மட்டே சாலா அவ்வளோதான். Bit heavy. வந்தாச்சு. ஓகே எவ்வளோ தூரம் இருக்கு? போயிடுவோம். பூட்ஸ்ல வேற இது இல்லை பவரு. அட எங்கடா இருக்கு இது? என்னடா இடம் இது? ஏறி பார்ப்போம். என்ன ப்ரோ என்ன ப்ரோ? Let's get this show on the road. பைக் இல்ல ப்ரோ. பைக் இருந்தா இந்நேரம் போயிருக்கலாம். பைக்கை போய் தண்ணியில விட்டேன். அது எடுக்கவும் முடியாது கண்டிப்பா. எல்லாம் 2 சைடும் தேர்டு போட்டுருக்காங்க. கிலோமீட்டரா ஏறினோம்னா நம்மளே Time for a new pair of shoes. பூட்ஸ் கடை முடிச்சிச்சு. இப்போ வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஏறி இறங்கினா வந்துடும். Walk the worst. வா. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until the என்னடா party. மேல வந்து All clear. நின்னுருக்கேன். ஐயோ Welcome, Sam Porter Bridges. இது பார்ப்போம். Come on. டெர்மினல் நாங்கப்பா மாமா பாடியை நீங்களே வச்சுக்கோங்க. Delivery complete. Displaying performance evaluation. 90% டேமேஜா? அருமை. சி முதல் தடவை சி ப்ரோ. ஓகே. Request to join UCA. Registered. Awaiting Cupid connection.
எங்கேயும் வேலை முடிச்சு அடுத்து Please proceed into the facility with the cadaver. Good work. இந்த காத்து ஆத்மான்ஸ்மா until no யாருப்பா அது अरे भाई टाइम मेरा वेट भाई என்ன ப்ரோ இது எலும்புனா இருக்கு Hartman. டைம் முடிஞ்சு ப்ரோ அப்படியே கரெக்ட் Shock. Stand clear. until Well, death you certainly caught me with my pants down. Glad you could make it, Sam. I'm sorry. I didn't mean to alarm you, but I am what I am. Ah, please lay her down there. Still no sign of them. You know your heart stops beating. It stops every 21 minutes. I spend 3 minutes on the beach, and then return. 60 deaths and 60 resurrections per day. 60 opportunities to search the beach for my departed family. This is how I live. This is my life. So, while you've traveled to and from the sea an impressive number of times, my beach count is a little higher. 218,549. I see myself in that crater. My wife and my child. It's like looking at the shape of my heart. The doctors called it myocardial cordiformia. Mine is an especially unusual case. I have pictures. Care to see Hartman's heart-shaped heart? No, you really should. It doesn't run in the family. You know, I never came to terms with their loss. In the days that followed, I became obsessed with an idea that the beach is real and they are on it. I would induce cardiac arrest, 3 minutes at a time, and search for them, day after day after day. Also, you could say goodbye. Quite the opposite. It is said that everyone's beach is different. So what if everyone's afterlife is different too? I find the thought terrifying, spending eternity alone, which is why I decided to find my family and make sure to move on with them.
You mean die with them? If death would see us reunited, then yes. But the repeated cardiac arrests took their toll on my heart. The muscle gradually deformed. And after a while, they started calling me the beach scientist. Hartman. I'm glad we could have this conversation. Oh. A body that doesn't necrotize. No sign of decomposition. It's as if she were still alive. The perfect mummy. An impeccable corpse. What's wrong? Where's the other thing you were supposed to bring? Found it. Behold. Wait, dead man? It appears to be an umbilical cord. Human by the looks of it, I think. But this was no ordinary conduit between fetus and placenta. It looks more like a BT's tether. And this was Mama's? Yes. A body that doesn't necrotize and an umbilical cord connected to the beach. These are remarkable discoveries, Sam. Enough to set my sore heart racing. 5 minutes to cardiac arrest. I apologize if our conversation gets cut short. I must go back to the beach and look for my wife and child. One person, one beach. That's the rule. But I'm the exception. My beach is connected to others, as if it were the beneficiary of a coronary bypass. Maybe this twisted heart of mine made it possible. All I know is that I will find them. Even if my every visit raises new questions, I'll have my answers one day. One day. 3 minutes to cardiac arrest. The battlefields. The endless wars you found yourself trapped in. Why do World War era soldiers wander the beach a century after they fell? Normally the souls of the dead move on. The beach is just a corridor, a place through which they pass on the way to the other side. But if regret, resentment, a fervent desire to remain, if these feelings are powerful enough, they may give rise to an altogether different beach, a collective purgatory for an army of the damned. Clifford Unger. His misery and hatred, combined with your BB acting as some sort of catalyst, have brought these battlefields to our world. 2 minutes to cardiac arrest. Please proceed to a safe location. It's just a theory. You think Higgs is pulling the strings? Pulling all their strings? Ensure you are in a stable position. I don't know. But evidence does suggest that Higgs brought them here. 1 minute remaining. Please hold on to something secure. Oh, before I forget, I have a favor to ask. Activating lab security measures. Could you just relax until I come back? Time stops on the Ini beach, baru mana? but not in the scene. Rest assured, it'll only feel like 3 minutes to you. We'll continue this shortly. 5, 4, 3, 2, 1. Bro, என்ன போறேன்?
என்ன ப்ரோ பண்ணோம்? ஜூம் இன் அண்ட் ஜூம் அவுட். அவ்வளோதான் இருக்கே. வேற அவரும் இல்லை. என்ன ப்ரோ இது? வேற எதுவும் பண்ண முடியாதா? நான் வெயிட் பண்ணுமா என்ன? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பண்ணும் போல நான் தரல. ஹாட்மேன் வந்துட்டியா ப்ரோ? வந்துட்டேன் ப்ரோ. அசிக் ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. சிங் வாங்க. வந்துட்டேன் ப்ரோ. ஹாட்மேன் வந்துட்டேன் ப்ரோ. அதான் ஃபர்ஸ்ட் மிஷனு. ஆனால் வந்து என்ன தெரில. செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் மிஷன் செகண்ட் மிஷன் நினைக்கிறேன். No luck. Visit 218,550. Oh, sorry. Where were we? I may be used to the 21-minute cycle, but for a first-time face-to-face meeting, there's just too much to cover in one go-around. Can't be easy living like this. Yes. And no. Now that I'm acclimated to it, it isn't especially onerous. Defecation, pollution, nutrition. Most of life's basic functions fit rather easily into a 21-minute time slot. Sleep is the tricky one. And intercourse, I suppose. Verbal or physical. Not that someone in my position has to worry much about either. Do you read, Sam? Listen to music. Watch films? You know, I keep busy. I have a collection of music, television shows, some very interesting short films, and stories. Everything consumable within a 21-minute window. All from before the Death Stranding, of course. But honestly, the 21 minutes I spend here, all downtime, nothing more. Time spent waiting to go back to search. My body may be present, but my soul is on the beach. I'm already dead. I know that feeling. Lost my family in an accident. Well, I never expected you to open up to me. As it happens, I've read about your circumstances. I lost my family in an accident. I was in the ICU heart surgery, out of town, in the city.
When it was clear that I was going to pull through, my wife took my daughter back to the house to collect some things for me. And then they were caught in the void outs. The city and the hospital were spared the worst. But the shockwave knocked out the power and my life support. I woke up on the beach. ரெண்டு பேரும் நல்லா மேனிபுலேட் பண்றாங்களா? இதோ இப்படிதான் இப்படிதான் வரும். The people who died in the 2 void outs were there. What happened? What's going on? பட் ஜேகே வந்து இப்படி பண்ணுவாரு நினச்சி பார்க்கல. அவர் பேசுனாரு, சரி ஒன்று நமக்கு எதுக்கு. I saw my wife and my daughter in the procession. Hey! It's me! Where are you going? Wait! Don't leave without me! No! Don't go! Please, don't go! நடுவில் எல்லாமே பண்ணிட்டு சத்யா The ICU's backup generator. நேற்று நைட்டு உட்காந்து அதான் ப்ரோ வேலை, அதான் ப்ரோ பார்த்துட்டு இருந்தேன் நான். Exactly 21 minutes after my heart had stopped. நைட்டு ஆமா. And that was the last time I saw my family. It's my damned heart's fault that we were torn apart. But it's also the reason I'll see them again someday. It defines me. I am Hartman. Ever since, I've walked the beaches of others. I follow my family's footsteps for a while, and when I get tired, I return here to continue my research. It's funny though, even when my heart stops, the pain lingers. You have any family photographs, Sam? Pity. 5 minutes to cardiac arrest. You mind telling me what I'm doing here before you go back to the beach? Oh, of course. There's a Prepperone station in this area. Our scientists stationed there are researching material from before the Death Stranding. What kind of material? The Earth has a long memory. It's trying to tell a story, one that goes back to the very beginning, one that not even the Death Stranding could erase. The scientists are all colleagues of mine from the earlier expedition. I'd like you to bring them onto the chiral network. Amelie proposed we establish our research posts along this belt. Despite a worldwide search, this is the only area known to contain fossils from the late Cretaceous period, when the dinosaurs died out. The assumption being that the last ones lived here and here alone. You see, hiding in the earth then are memories of a major mass extinction. Clues that could tell us how to survive our predicament. Certainly, that was Amelie's hope as part of the advanced team when she assigned our backup team here. The past informs the present and aids us in building the future. She was careful to impress that upon us before she went west. 3 minutes to cardiac arrest. Shut up. I'm putting you on mute. Sometime later, we began to observe unusual activity in the tar belts outside Edgenot City. Vast quantities of tar began surfacing, spreading, consuming many of my colleagues, as well as a chiral way station.
The whole incident defied explanation. You think Higgs is to blame? I don't know, but we needed that way station. It was essential to expanding the chiral network westward. That's why I'm asking you for your help in building a new one. It won't be much given the handful of equipment we've managed to scrape together. Nothing like the knot cities, that's for sure. But a knot is still a knot. Sam, I want you to use the Cupid to put the scientists on the network, then go to Armory. Afterwards, we can get back to the important job of researching the deaths. மறுபடியுமா? Don't worry about him, Sam. The air mat floor absorbs the impact. I'll unlock the door for you. ஓகே, கிளம்ப வேண்டியதான். அப்போ எனக்கு அப்புறம் தேவையில்ல போல. Boy. அம்மா செத்து வந்துட்டு இருக்கா அப்புறம் ஜாலியா. Sam, you heard him. You can grab the order at a delivery terminal. Okay. Our ultimate objective in this region is to build a replacement for a way station that was lost to the tar. The first step is to put a shelter with our scientists on the chiral network. Now, we don't know the first thing about Emily's status or what Higgs is up to. Now, that's a concern for us as much as you. But we won't know more until we get to Edge Knot City. And that means connecting this region first. You should start with the geologist and the paleontologist. The latter's holding something for the Evo-Devo biologist, so I recommend you save her for last. That way, you can finish a delivery and link up the final site in one go. Once all three are on the grid, come back here. Then we can get to work on the replacement for that lost way station. A geologist of ours has been studying fossils as part of his research into prehistoric extinction events. He's been out there conducting excavations for a while now and has begun to suffer the effects of chiral contamination. No doubt the result of excessive exposure to chiralium during the dig. Until the site is properly decontaminated, his work can't proceed. Nor will his health improve. So we need you to bring him some chiralium scrubbing agents. Administering shock. Stand clear. The stratum the team was investigating dates from the end of the Cretaceous period, the time of the infamous mass extinction, which brought the reign of the dinosaurs to a close, leaving small mammals to inherit the Earth. It's the most recent of the Big Five, and one of the largest mass extinctions the world has ever seen. In any event, our team found something truly remarkable. Can you guess what it was? A fossil beach. If that is indeed what it is, then he has made a tremendous discovery. Therefore, Sam, it is essential that you deliver those chiralium scrubbing agents as soon as possible. Thermal pad. Indispensable gear for cold weather operations. Especially useful when traversing snow-capped mountains. Yes, I tried to solar.
பைக் Order மட்டும் assigned. வருமா? பைக்கு வருமா? ஓகே. அப்ப அவ்வளோதான். நம்ம வந்து அநேகமா கதை முடிவு நினைக்கிறேன். பூட்ஸே இல்லை ப்ரோ என்கிட்ட. இந்த இருக்கு ப்ரோ. வாங்கி வச்சிட்டேன். இதோ. கீழே போட்டோம். Sam, so Hartman told you all about the lake. How the attack that created it changed his life forever? Well, not only did he lose his family, he very nearly lost himself. For 21 minutes, he was in a state of cardiopulmonary arrest. Under normal circumstances, he would have died. Therapeutic hypothermia saved his life. But the 21 minutes he spent on the other side had a lasting effect on him. Perhaps due to the shock, his Doom's abilities seem to have increased. And now he takes every opportunity to walk the beach in search of his family. என்ன ப்ரோ இது ஹார்ட் இன் ஷேப்ல இருக்கு. நான் இப்பதான் பாக்குறேன். என்னமோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். வலி நான் வந்து இங்க போனோம். My apologies, Sam. You came all this way to visit me, yet I neglected to give you a proper farewell. Do be careful out there. As I mentioned before, this region is rich in memories of death and extinction. It should come as no surprise that BTs are sighted here more frequently. Perhaps you recall the models in my lab. Their designs were all based on eyewitness accounts. Though I suppose they must have struck you as strange, considering the many times you've come face to face with the real McCoy. நிறைய பிடி சொல்லுவான். கமெண்ட்ஸ் பொய்க்க பண்றாங்க. இங்க இருக்க வந்துருவான். இங்க இருக்கும் போயிட்டு அப்புறம் அங்கேருந்து யோசிக்கலாம். Come on, let's get this show on the road. பாயிண்ட் வந்தாச்சா? நான் போற மாதிரி இல்லப்பா. எப்படி பண்ணீங்க? பேட்டரி நிறையா வாங்கிருக்கோம். மாட்டேன் ஓகே.
வந்துட்டாரா? என்ன பண்ணிட்டு பாருங்க ஃபுல்லா இதாவது ஐக்கு போயிடுச்சு வச்சு சரியாச்சா? அது மேலே ஏற முடியாமா? அவ்வளோதான்ப்பா. இருப்பான் இருப்பான் வேற பெரியச்சா பெரிய அப்படியே போகிறோமே நடந்து போயிருந்தா பண்ணிக்கிறோம். என்ன ப்ரோ சண்டை டேமேஜ் ஆயிடுது. ஆகுதா? அதான் பாயிண்ட் நான் புதிய அடிச்சுட்டேன். நான் வாங்கினேன் அதை நேரம் போய் இறங்கினா போதும் போயிடலாம். இறங்குறது வந்து நல்லா இறங்கி அப்படியே சர்க்கிட்டே போகணும். இல்லாமல் நினைச்சுன்னா வாங்க
கீழே தான் விழுகும் போலயே. என்ன ப்ரோ கண்ணே தெரிய மாட்டேங்குது. ஏண்டா என் கண்ணு தான் தெரியும். பாஷனா அப்படியே இருக்கு. என்னன்னா ஒன்றும் தெரில ப்ரோ, கண்ணே தெரில ப்ரோ. இவ்வளோ பனியா இருக்கு. டேய் ஏதோ வந்துச்சு. வாங்க ப்ரோ, தமிழ்நாடு கேமர் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் டு எஸ்எம் ப்ரோ. எல்லாத்தையும் இருக்கும். டேமேஜ் இருக்கும், பயங்கரமா இருக்கும். பண்ண முடியாது. Sam Bridges. Oh, thank God for that. I was worried you might not get here in time. Story so far nothing but worry of late. amma ivar vantaru bro. Haunted by those visions you doom sufferers. That end of day stuff. Hatman vantaru. Avar vandittu kadaiya solliruந்தாரு. Occurred to me. It's just lucky we got him. avladhaan bro mudiya podhu bro game. Dying is not an option. My research is nowhere near complete. It's not just my life you're saving here. It's my life's work. I started to wonder if I'd ever see these. அந்த ஜுவாலஜிஸ்ட் வந்து கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். What you do. Huh. Thank you. சாப்டர் 8 நினைக்கிறேன் ப்ரோ. சாப்டர் தெரியல. ஹர்ட்மேனோட சாப்டர் அது மட்டும் தெரியும். ஏன்னா அவன் தான் அடுத்து நான் வருவேன் அப்படின்னு சொன்னாப்ல. 8 நினைக்கிறேன். Oh, yes. Right then. If you'd do the honors. சாப்டர் இருக்கா?
ஓ ஓகே சாச்சி எங்கர் நான் திரும்பி அந்த இடத்துக்கு போகணுமா இல்ல இந்த இடத்துல இருந்தே ஆர்டர் எடுத்துக்கலாமான்னு தெரியலையே ஐயோ நான் அதையும் சேர்த்து வேணா எடுத்துட்டு வந்திருப்பேன் Studying this fossil beach should be a good deal easier கடைசி now. ரெண்டு சின்னதா ஓகே Assuming I ஓகே can prove once for all that that's what it is. Honestly, though, I'm just excited I can finally share these findings with everyone. Can you believe I found chiral deposits in strata dating back 65.5 million years? Evidence of an ancient Death Stranding. Chiral matter has existed on Earth since long before the dawn of man. This stratum is proof of that. Look at this, Sam. Do you see that black fissure there? We believe this is the source of the chiralium readings. In the distant past, earthquakes caused frictional melting along fault lines, producing layers of what is known as pseudotachylite. We call these layers fossil earthquakes. Extending the principle, our fissure here is what one might term a fossil beach. The presence of chiralium in this of all strata cannot be a mere coincidence. It strongly suggests that beaches must have appeared during the Cretaceous-Paleogene extinction event. And not just then. The chiral network has recovered data suggesting that similar fossil beaches were discovered in strata corresponding to other extinction events too. That would seem to indicate the Big Five and all other major extinctions were accompanied by the appearance of beaches. In expanding the chiral network, you've helped us glimpse a pattern in these scattered points of data. You've furthered our individual research projects and ensured that it is only a matter of time before we recover all we have lost and solve every mystery that remains. But this is only the beginning. See this through, Sam, and there's no telling what we might learn. Good work. New order available. Please access delivery சூப்பர் terminal. ஹார்ட்மேன் லெவல் நான் திரும்ப போகணுமாடா ஏன்டா அப்படி பண்றீங்க அதையும் எடுத்துட்டு வந்துக்கலாம் பைக் வேற எடுக்க முடியல போடுமாடா ஓகே போ திரும்ப போயிட்டு அந்த ஆர்டர் எடுத்துட்டு வரணும் இங்கே தான் ப்ரோ இருக்குது பக்கத்தில் இங்கே அங்கேயும் இருக்குது சேர்த்தே எடுத்துருக்கலாம் ஆனால் தேவையில்ல பார்த்துட்டேன் இறங்கிறோம் Down on you, Sam. ஓகே கவுண்ட் பண்ணுங்க போயிடலாம் ஓகே இங்கே வந்துட்டு இங்கே இருக்கோமா இங்கே இறங்கிடுவோம் இங்கே இங்கே ஏறணும் இங்கேருந்து வீட்டுக்கு போயிடறாங்க ஓகே என்னடா அது கிளம்புவோம் இந்த பவர் ஸ்கெலிட்டன் ஒன்று இருக்கு அது வாங்கிக்கிறோம் பவர் ஸ்கெலிட்டனா இல்லை இந்த ஸ்பீட் ஸ்கெலிட்டனா எது ப்ரோ வாங்குறது முதல்ல அது என்கிட்ட பேக்ல இருக்கா ஸ்பீட் ஸ்கெலிட்டன் வாங்கிட்டா இப்போ நம்ம ஸ்பீடாக தானே போகணும் கார்கோ இருக்கு அதனால இப்போதைக்கு நம்ம ஸ்பீட் ஸ்கெலிட்டன் வாங்கிடுவோம் இதுதான் இந்த கோல்டு ஒர்க் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் பாப்போம்
ஓகே ஸ்டேட் ஸ்கெலிட்டனை போட்டாச்சு. போய்கிட்டே இருக்கீங்களா? அவ்வளோதான் ப்ரோ. E1 ஃபர்ஸ்ட் இருந்து அப்படியே போகும். ஆர்வம் ஒரே தடங்களாக இருக்கு. B2 முடிஞ்சாச்சா? B3 நோக்கி பயணம். அப்பப்போ கண்ணே தெரிய மாட்டேங்குது ப்ரோ. என்ன ப்ரோ பனி தள்ளு தான் தெரியுது நேரம் போனப்ப. ஆமாம் ப்ரோ தள்ளுது ப்ரோ. இதெல்லாம் இவ்வளோ வேகமாக காலியாகுது. நான் 4-5 இடத்துல இருக்குமா? இது முடிச்சேன். ஓகே பிடிஎம் அதான் இருக்கு, வேற எதுவும் இல்லை. ப்ரோ இந்த ஏன் ப்ரோ போடுங்கடா. எப்படி எவனா இருந்தாலும் விட்டு வந்தாரே. எவனா இருந்தாலும் விட்டுவேன். வாங்கடா பார்த்துக்கலாம். எங்கிட்டு இருக்கான்? கண்ணுக்கு தெரியட்டும். கண்ணுக்கு தெரிஞ்சாதான் வரணும். இந்த பிளேஸா நைஸ். தம்பி தப்புசப்பா. எங்கேயோ இருக்காப்ல. அவ்வளோதான் போயிட்டான். என்ன போறாங்க? ஏதோ ஒரு மார்க்கமா இருக்கீங்க. மாட்டிட்டேனா? மாட்டிட்டேன். ஏய் பிடிக்காதீங்களா? இங்கடா அவ்வளோதான். டக்குன்னு இடத்த விட்டு ஓடிடும். மாட்டிட்டேன். ஏன் தம்பி தம்பி குடிச்சாங்க ப்ரோ. தூங்கடா தூங்கடா தூங்கடா. நம்ம சாப்பிட்றோம். பாஸ்பை ரெண்டு பார்த்து ப்ரோ.
அவ்வளோதான் ப்ரோ, உள்ள குடிச்சுருவாங்க நினைக்கிறேன். ஆஹா பாஸ் ஃபைட் வேணாம் ப்ரோ, என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை அடிக்கிறதுக்கு. அப்பா அடிக்கிறதுக்கு என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை ப்ரோ. நான் கூட பாஸ் ஃபைட் போட்டுடலாம் பாருங்க. 3 கிரெனேடு தான் இருக்கு, அதை வச்சு அடிக்க முடியாது. பாஸ் ஃபைட்டு வேணாம் விடுங்க, அவ்வளோதான் கடந்து வந்தாச்சு. வீப்பை முடிச்சா நெக்ஸ்ட் ஜி போகிறோம். பறக்குறோம் அவ்வளோதான். என்ன ப்ரோ பவர் பண்றேன் பவர் ஸ்டேஷன் வந்து இது முடிஞ்சிச்சு சார்ஜ். வேஸ்ட் ப்ரோ, ஓட்டுக்கு நாய்க்கல டக்குன்னு முடிஞ்சிச்சு. B6 வந்தாச்சா? B6 B7 வந்து எதிர்க்கிறேன். போயிட்டு அந்த இதை எடுத்து வண்டி தான் எடுக்க முடியல ப்ரோ. இங்க வண்டி எடுக்க முடிய மாட்டேங்குது ப்ரோ. எங்க ப்ரோ போறது? பிரைவேட் ஏரியா எல்லாம் கேட்டுனா நான் பார்த்து ஏன்னா போய் வண்டி எடுத்துட்டா. அப்புறம் ப்ரோ DS2 முடிச்சிங்க போல கலக்குறீங்களே. சேஃப் ஹவுஸ் இருக்கா பாருங்க. பாருங்க. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. All டெலிவரி பண்ற மாதிரி இருக்கு. Sam Porter bridges. சூப்பர்ல ஒன்னு தேவையில்லாத விஷயம். பக்கத்துல சேஃப் ஹவுஸ் இருந்தா வண்டி அங்க இருக்கும். பக்கத்துல சேஃப் ஹவுஸ் இல்லையே, இதுதான் வருது. பக்கத்துல சேஃப் ஹவுஸ் இல்ல ப்ரோ. Listen up, Sam. DS2 வேற மாதிரியா? For this run, you'll be transporting an antimatter bomb. A Bridges paleontologist working on a dig says he needs it. Apparently, the fossils he wants to study are buried deep beneath tar, and the only way he can get to them is by blowing it wide open. Now, hopefully I don't need to tell you to be extra careful when handling high-yield explosives. But in case I do, make sure you keep that container in one piece. No matter what. ஸ்கேன் பண்ணா காட்டுமா? Listen up, Sam. டேய் For மார்க்கி. this run, you'll be... டேய் வேணாம். திரும்ப நான் அதே கொண்டு Sam, I'm sure you haven't forgotten.
சிக்னல் But you டிஎஸ் need to be வந்தா extremely என்ன careful with that பிடிக்க anti-matter bomb, பிடிக்க especially முடியாதா? when transport. Any வரட்டும் irregularities should ஐயோ trigger an alarm. படிக்காம போயிட்டேனே. Don't ignore it. ரைட்ரா ப்ரோ, இது கஷ்டமான வேலை போலயே எனக்கு தெரிஞ்சு. அந்த பாமா ப்ரோ அது லைட்டா இதானா கூட இதாகுமே, வெடிச்சிருமே அதுவா? Order assigned. மாட்ட மாட்டான். ஒரு மெமரி சிப்னா இருக்கா? சேஃப் ஹவுஸ் இங்க பாருங்க ப்ரோ, இங்க இல்ல ப்ரோ சேஃப் ஹவுஸ். லேடர் எதுக்கு இருக்கு? ஆமா ப்ரோ, போச்சு ப்ரோ. இதை எப்படி ப்ரோ நான் எடுத்துட்டு போறது? அடா போங்கடா. ஐயோ, நான் இந்த பவர் ஸ்கெலிட்டன் வாங்கிடுறேன். சரி, இந்த இடத்துக்கு போய் மிச்சத்தை பார்த்துக்கலாம். பவர் ஸ்கெலிட்டன் மட்டும் வாங்கிக்கலாம். வாங்கி போடு, என்னப்பா ஆஹா சூப்பர்ரா. இது போட முடியாதா? அப்போ தேவையே இல்லை. சில்வர் போட முடியுமா? இதோ அந்த சில்வரு சில்வர் போட முடியுமா? அப்ப இல்ல பவர் ஸ்கெலிட்டனே போட முடியாதா? அப்படி பவரே போட முடியாதா? இப்ப இந்த ஆல்டர் என்னன்னா போட்டுக்கிட்டா இந்த ஆல்டர் என்னன்னா ஒன்று போட்டுக்கிறேன். எதுக்கு அது இருக்குன்னு தெரியல. பேட்டரி பேட்டரி தெரியலப்பா. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது? ப்ரோ பாம்பெல்லாம் எடுத்து போக முடியாது ப்ரோ.
ஃபுல்லா மலை. ஜெனரேட்டர் போட்டு Weapons restrictions lifted. ஜெனரேட்டர் போட்டு Sam, that spot is too close to an existing structure. If you want to build a new one, you need to do so outside the sensor ring. சார்ஜ் ஏற்றுமா கொஞ்சம் வேகமா. Construction complete. தேவை. சார்ஜுக்குள்ள ஏற்றிட்டே கிளம்பிட்டே இருப்போம். There we go. Nice. லைஃப் இவ்வளோ கம்மியாக இருக்கு. There we go. இருப்போம். There we go. It's a close one. அதுலேயும் வேற 381 தான் இருக்கா அந்த கேன்டீனும். Ready? Itu belum patah,
சுத்திட்டு வரான்டா அவன். டேய். மாட்டிட்டேன் போ. ச்சே. டேய் ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? ஸ்பெஷல் பிசி. ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. அதை போய் நான் மாட்டிட்டேன் அதானே. யாரு ப்ரோ அவங்க இப்படி இருக்கீங்க? அவ்வளவுதானே. அவங்க தான் ஸ்பெஷல் பிடியா? முன்னாடி ரெட் பிடி. அவங்களுக்கு காணும். அவங்க தான் கலரு பிடி மூவ் ஆகுமா? ஓ ஓகே ஓகே. ஏதோ மரப்போது நல்லா இருக்கு. டேய் ஸ்பெசிபிட்டியா என்ன ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுங்க. அவ்வளோதான். அடிக்கிறது கஷ்டமா? ஆஹா அவங்க தான் நான் மாட்டேன். ஓகே ப்ரோ. ஐயோ ப்ரோ ஆர்டர் ஃபெயில்டா. அடே ஐயோ ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து வரக்கூடாது. ரைட்டு ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து தான் வருது. திரும்பவும் போகணுமா நானே? இல்லைடா இல்லைடா. இருக்கேன் இப்பதான் பிடி ஏரியாக்குள்ள போறேன்னு நினைக்கிறேன். தாண்டிட்டேன்னா பிடி ஏரியாவை தாண்டிட்டேன் போலயே. பார்த்தேன் இந்த சீடு கூடிடுவோமா? அப்ப நம்ம வந்து இருக்கணும். இல்லை இப்பதான் அதான்
மறுபடியும் அவனை கட்டான். ஸோ அதை நம்ம மாற்றி வைக்கிறது நம்மளும் பெரிய வேலையை மாற்றி வச்சுக்கிறாங்க. சுற்றி காட்டுங்கிட்டு ஃபேன் மாதிரி சுத்த ஆரம்பிச்சுன்னா டப்பு நின்றுவோம். பயங்கரமா இருக்கும் அந்த வெப்பன். ஆனா Quiet, dumbass. ப்ரோ என்கிட்ட சாம் புரியாத. பிடி மேல மூவ் ஆகாதா? ஓகே ஓகே ஓகே. ஏய் இது ஏன்டா இப்போ டேமேஜ் ஆகுது? டேய் மூவ் ஆகலாம். நான் வெளியே போய்க்கிறேன் பிடி ஏரியா. இப்போ தாண்டி நினைக்கிறேன். டேய் இதுக்கப்புறம் எங்கே நான் போகணும்? நானே ஆஹா இங்கே இறங்குமே. போயிட்டு அது எவ்வளோதானா? எவ்வளோ நேரம்டா இருக்கு இந்த இடம்? பீச் இடம் எப்பா ஒரு மலையே கலந்து வந்துட்டேன்டா நான். மலை ஃபுல்லாக இருக்குடா பீச்சு. ஓகே இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன்? இங்கே இருக்கேன். இதுலேருந்து நான் இப்போ இறங்கினேன்னா இங்கேருந்து அப்படியே இங்கே வந்து இந்த இடத்துல இறங்கி இங்கே அப்படியே வந்துடலாம். ஓகே இருக்கல இந்த இடத்துல
Ya. Bentar. Mana kamu? Bro, Hyundai ஆயிடுச்சு bro. அதுக்கப்புறம் எதுவும் பண்ண முடியாது. ஆமா. டெஸ்ட் ஆயிருந்தாதான் இதாகும். ஹீல் ஆகுது. சீரியஸா மேல முடிச்சு. பாய் பாய். வாங்க. Well, at least you know கொஞ்ச you. நேரம் பொழுது போல நம்மளுக்கு. Right, time to go. Yeah, just what I needed. So close. மாட்டே கீழே இறங்குமா? Quit your bitching, come on. ஓகே ஓகே பாட்டு போட்டாங்க. பார்த்தாச்சு. இருப்பான் மாட்டாங்க பணமும் பண்ண. Beginning scan. Scanning bridges ID.
Fragile Express ID verified. All weapons will remain locked until departure. Cargo verified. Thank you. கிளச் வச்சுங்கப்பா நீங்களே இந்த பாம்பை ஆன்டி மேட்டர் பாம்பு வச்சுங்க. Delivering cargo. Much appreciated, friend. Thanks to you, we can finally move ahead with the dig. மாஸ்டா I swear, this place is bad enough without having to worry about getting asphyxiated. Not that I need to tell you. You did it after all, though I can't for the life of me imagine how. ஆன்டி மேட்டர் பாம்பு டெலிவரி கிளச் ஓடு எஸ்ராங்க. You can set up the chiral network while I work. ஓகே தான் ஓகே. Anyway, as it turns out, Sam Bridges, I have a favor to ask. A local porter was on his way here with something very valuable, but dropped it en route. It's a 200-million-year-old ammonite, which looks, he says, almost as if it were still alive. He apparently stumbled across it in a boulder field which had previously been hidden beneath a glacier, but that's not the half of it. The man claims this ammonite has an umbilical cord. An umbilical cord. Color me skeptical, but the specimen merits study, and I wasn't about to leave such delicate work to an amateur. So I asked him to carve out the whole surrounding chunk of rock and bring it here to me. Naturally, I wanted to compare it with contemporary specimens in the vicinity, which is why I had him excavate a number of those in addition to the one he told me about. But what does a dumb fuck go and do? He loses the whole shipment. Didn't even have the good sense to mark which container had the ammonite with the umbilical cord. The cargo was supposedly lost in the area to the southwest, where toxic gases have a tendency to build up. Old Mr. Reliable claims his cargo scanner is broken, and there's no way he can recover the shipment. But you could track it down. To protect you against the fumes, I'll provide you with an oxygen mask. Just to be safe. You can pick it up when you accept the order. That fossil could represent an epochal discovery. While there are examples of viviparous fish, an ammonite with an umbilical cord is unheard of. And if it is indeed 200 million years old, it would also correspond with the end Triassic extinction. Another ப்ரோ இந்த one மிஷின் கஷ்டமா என்ன? could the umbilical மாஸ்டர்லாம் cord போட்டு be போக connected சொல்றாங்க. to the beach? We must recover that cargo at all costs. It could provide a vital clue to the mechanisms underpinning the Death Stranding. We're so close. So very, very close to grasping the true nature of the phenomenon. Hurry, Sam. We cannot risk that ammonite being lost. ரோப் வேணுமா? Good எடுத்துக்கிறேன். work. New order available. Please access delivery terminal for further ஐயோ information. நம்மால் படுத்தான். சேர்த்துக்கப்பா. பக்கத்துல தான். ரோப் எடுக்கணும் அவ்வளவுதான் பக்கத்துல தான். ஓகே ப்ரோ. ஸ்லீப். ஓகே ஸ்லீப். தூங்கிங்க கொஞ்ச நேரம். ரொம்ப நல்லது. போனா. நான் இறக்க மாட்டான். ஸ்டாமினாவே இல்லை சுத்தமா.
ஓகே டெர்மினல் டேக் ஆர்டர்ஸ் சொன்னேன் ஃபார்மாலிட்டி ரைட்டு. An oxygen mask, huh? Good idea. It'll filtrate the air and keep you breathing normally. In addition to protecting you from toxic gases, it'll also help to reduce fatigue from strenuous activity, making it easier to keep your balance. If it didn't have a limited battery life, I'd tell you to keep it on the whole time. But it does, so don't. ரைட்டு கன்ஃபார்ம் தேவை. டிமாண்டிங் லெவல் 2 வந்துச்சா? அதெல்லாம் 2 எடுத்துப்போம். இது 5. அதெல்லாம் பக்கா வெட்டணும். வண்டி இருக்கா? போருமா மட்டும் போங்க வண்டிக்கு. ரோப் டைமிங் லெவல் 2 போகிற மாதிரி பேண்ட் 4 இருக்கு. அதுவே போகிறோம். ரோட் மாஸ்க் ரோடா பக்காவா இருக்கே ப்ரோ மாஸ்க்கு. கார்கோ ஐயே எல்லாமே இப்படி வச்சுருக்கானே. மாஸ்க்கை கொடுப்பான். ஏன் மாஸ்க் வரல? வந்துச்சு ப்ரோ. சோ அவ்வளோதான் ப்ரோ. பெர்ஃபெக்டா மாறிட்டோம் நம்ம. இங்கே இருந்து அவ்வளோதானா? இங்கே தானா? அப்பா எல்லாத்தையும் இருக்கணும். நானே பிடி இருக்குமா ப்ரோ அந்த இடத்துல? இல்லை இவங்க இருப்பாங்களா அந்த அவங்க? சரி ஏறிடலாம் ப்ரோ. மாஸ்க் ஒர்க் ஆகுது. ஆஹா இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு ரோப் போட்டுருவோம். தண்ணியில போகுமா? ஐயோ அந்த வேலை. அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதானா? எல்லாமே எடுத்தாச்சு. கையை பிடிச்சி ஏறிடும். மேலேருந்து ஒரு கயிறை போட்டுருந்தா நேரம் ஏறிக்கலாமா? ஏறுவோம். ரொம்ப வெயிட்டா இருக்கு.
ஆனா பெரிய இதுவா இருப்பாரு போல, பலசாலியா இருப்பாரு போல. என்ன அவ்வளோதான் தான் முடியும் நானே. Beginning scan. Scan bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Paka delivery apa Delivering cargo. You found it. Let me see. I have to see it. Oh my. It really is immaculately preserved. Uncannily even. Okay, kita mesti mencaci. Oh ya, senang itu. Nah, okay. Thanks for bringing in that lost shipment, Sam. And yes, it did indeed include an ammonite with a bona fide umbilical cord attached. I've already sent some images and a preliminary analysis to Hartman via the network. Interestingly, it seems the surrounding strata contain traces of tar, which lines up with one of his theories. Anyway, I know you only just brought this ammonite here, but I'd like you to deliver it to a colleague of mine, an Evo-Devo biologist. Lately, she's taken an interest in the tar, and I think she'd be eager to examine this particular specimen. It's quite remarkable, and that's to your credit. To clarify, she has been studying how the tar may have influenced the development of various organisms. Accordingly, I would ask that you also recover the tar collectors deployed near her shelter and deliver them along with the ammonite. It would be too dangerous for her to attempt to retrieve them herself, which is why we must impose upon you. By aiding her research, we may yet inch closer to unraveling the secrets of the Death Stranding. We've already made so much progress with the data recovered by the network. With your continued help, I know we can accomplish even more. Good work. New. Order available. Please access delivery terminal for further. Tar extraction device and amount delivery. Biologist. இதான் கடைசி இது. அவ்வளவுதான். இதான் நாலாவது இது. Container repair spray தேவையில்ல போதும். ரெட் பேக் ஏன் என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை. ஒரு நாள் வாங்கி போடு. பிசிசி என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லையா, வாங்கி கொடு. போதும். காரு இருக்க முடியாது. ஓகே, எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணுங்க. அக்கா எந்த அதிகமாக இருக்கோவா ரோபோட் சார் எவ்வளோ போயிட்டு 103. ஓகே, ஸ்டேஷன் இங்கே போய் தான் வாங்கணும். நம்ம பயாலஜிஸ்ட் இங்கே இருக்காப்ல. ஏய், எங்கடா போகணும் நம்ம? இந்த லொக்கேஷனுக்கு தான் போகிறோம். நான் வந்துட்டு
கொஞ்சம் காணிச்சு ப்ரோ. ஆஹா பாச்சே தேவையில்லாதான் எடுத்து சொல்றேன். சீலாம் இருக்கும். ஓ சீ தேவை பற்றி Weapons restrictions lifted. ஏய் இந்த ஜெனரேட்டர் இங்க வச்சிருக்கேனா நான் இல்ல டிசிசியை காணாமா பரவாயில்ல போயிட்டு போயிருக்கோம். இந்த மாஸ்க் ப்ரோ இந்த மாஸ்க் தேவையில்ல தானே மாஸ்க் தேவைப்படுறப்ப அதை சொல்லுமா ஏன்னா அது பாருங்க அந்த இது உருட்டிட்டே இருக்கு ப்ரோ சார்ஜை காலியாக்குது அதனாலதான் தேவையில்ல ப்ரோ சார்ஜை காலியாக்குது ப்ரோ அப்படியே அதான் ப்ரோ பேட்டரி வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ ஆல்ரெடி நான் தெரியாம கழட்டாம விட்டேன் நீங்க பிசி தானே ப்ரோ வச்சிருக்கீங்க என்ன இதுல வச்சிருக்கீங்க வைக்க சொல்லுங்க ஆர்க் ஆட முடியுமா ப்ரோ உங்க இதுல பிசில ஆர்க் இது எவால்வ் இல்ல அசன்ட் ஆட முடியுமா ப்ரோ ஓகே 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 பிசி இடம் வேற ஏதாச்சும் மல்டிபிளேயர் ஆட முடியுமா நீங்க வரீங்களா கோஆப்க்கு நீங்க வரீங்களா சும்மா ஏதாச்சும் பண்ணா சொன்னாங்க ஏற்றி வைப்பாங்க போடலாம் ரைவல்ஸ் வரேன் ப்ரோ ரைவல்ஸ் வரேன் ப்ரோ காலேஜ் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் வரேங்கிறீங்களா ஆடுவேன்
என்ன ப்ரோ இடம் இது பயங்கரமா இருக்கு. நியூ நியூ அதுக்கான நியூ பயோமா? வீட்ல விட மாட்டாங்க, ஹாஸ்டல்ல தான் நடக்கும். ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. ஹாஸ்டல் தங்கி படிக்கிறீங்களா? ஓகே ஓகே. வீட்டிடமா? ஐயோ ப்ரோ அப்ப அந்த இதை கிரனேட் எடுத்து வந்திருக்கேன். லெவல் 2 கிரனேட் ஓல்டு வேல்யூம் வச்சிருக்கேன். வேணும்ட்டே இங்க சென்ஸ் தான் போடுறாங்க. ப்ரோ அந்த எந்த ஸ்பெஷல் பீட்டினா இருக்குமா என்ன அந்த ரெட் கலர் பீட்டி? ஆஹா பால்கனில எதுக்குடா மழை பெய்யுது டேய்? ரைட்டு இங்க போயிட்டு எப்படி வரப்போக தெரியலண்ணா. இல்ல இல்ல ஸ்பெஷல் பீட்டி இருக்கா? அப்போ ஓகே ப்ரோ. அப்ப நான் பீட்டியை வர வச்சுட்டு அடிச்சு கொன்றட்டா? வரமாட்டாங்க இல்ல திரும்ப? நைட் சரியா இங்க நிறைய பீட்டி இருக்கு. அப்பனா ஒரு இடத்துல இதை பத்திரமா வைக்கணும். தராது கார்ல வச்சுக்கிட்டே தான் பண்ண போகணும். எது எங்க இருக்குன்னு தெரியல. தனித்தனியா எடுத்துட்டு இருக்க முடியாதுனால அந்த வண்டி இருந்தா அதுல நான் போட்டுருவேன். பரவாயில்ல விடுங்க. நல்லா இருக்கீங்க வாங்க டே. வண்டி சண்டைக்கு நான் ரெடிப்பா வாங்கப்பா. டக்கு டக்கு வாங்க. ஓ எதுவுமே இதுல இல்ல. இத அட்டாச் டு டூல் ரேக். நான் மாத்தி எடுக்கணும். டேய் புடிங்கடானே என்னடா பண்றீங்க? அதை கண்டுபிடிச்சாதான் என்னால இதை எடுக்க முடியும். போதும் போதும் பக்கத்துல வச்சுன்னா முன்னேட்டு இருக்கா வாங்கப்பா. அப்படி நீ என்ன கதனால வேலைக்கு ஆகாதுதான் வச்சுக்கோ. எவ்வளோ குறையுது நல்லா குறையுது. நான் போய் ஓடுறேன். ஓடி போயிட்டு இங்கே பொருள்லாம் இங்கே இருக்கா?
தடுக்கவே முடியாது யாராலையும் வீட்டில் அப்படி எதையும் குளிக்க போகிறோமா நிறையா வேலை முடியும் கொண்டு போய் அந்த இடத்துல போட்டோம் டெக்னிக் தான் இருக்கேன் அவன் ஸ்பெஷல் அட்டாக் பண்ணால ஏரியா விட்டு வெளியே போகல மனப்பட்ட வெட்டியே கணக்கடா எங்கடா முடிக்காம ப்ரோ என்ன வேஸ்ட் பண்ணிட்டு லேட்டர் தானே அப்படியே அந்த போயிட்டாங்க ப்ரோ சாப்பிடுவாங்க இல்லப்பா தம்பி இல்லப்பா தம்பி அடே ஐயோ கொஞ்சம் கடமை வரேன் கார்கோ அப்லோட் எங்கப்பா நீ ஏன் பண்ணாதீங்கடா டேய் எங்க இதெல்லாம் எனக்கு வேணாம்டா இருக்கிற சுத்திய தூக்கி போடுறோம் சரி எங்கடா இது தேவைடா என்ன இலவனா வந்தது தெரியல சரி என் பேக் அண்ணே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காடா டேய் அப்பா இந்த கிரினேட் எங்கப்பா இருக்கு டேய் டென்ஷன் நேரம் தானே போடுறேன் எவனும் வேணாம்டா எனக்கு இல்ல போடு தேவையே இல்லை எவனும் சந்தோஷம் தானே
டேய் ரெண்டு அடிக்கலாம் என்கிட்ட கிரேனேட் இல்லடா. எதுக்குடா இப்ப 2 பேர் இருக்கீங்க? இல்ல ப்ரோ 2 பேர் இருக்கேன் ப்ரோ. 2 பேர் அடிக்கிற அளவுக்கு எனக்கு கிரேனேட் இல்ல ப்ரோ. சூப்பர் அடிக்கிறதுனா அந்த கிரேனேட் இல்ல ப்ரோ. காலியா கொஞ்சம் முடிச்சு போறேன் என் கதை. அவ்வளோ யூஸ் பண்ணானா? Damn, I'm beat. நான் அடிக்க முடியாதுப்பா. டிவி செத்துருச்சு அவ்வளோதான். Oh boy, I'm done. எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாம். அதை ரெண்டுத்தையும் எடுத்துட்டு கன்ல வந்து நம்மளால சுட முடியாது. அது எய்ம் கரெக்டா இல்லைல்ல தெரியல.
அதான் செத்து போயிட்டு அப்புறம் என்னடா அறுவடா டேய் சும்மா இருக்கடா இருக்கேன் ஏறி இதுலேயே ஏற முடியாம போன மட்டும் தான் லேட்ரு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் லேட்ரு இருந்தால் அதை போட்டு அப்படியே ஏறுவோம் ஆனால் இது ஏதோ பக்கத்தில் இருக்க மாதிரி தெரியுது வண்டி தான் எப்படி இருக்க போகிறல ஆமாம் வண்டி இருந்தால் அசால்ட்டாக வரலாம் போகுது ஜாலியாக வந்துட்டு போகலாம் நம்ம வண்டி தான் இல்லை நம்ம ஏறி போனால் இதுவாக இருக்கு தேவையில்லாம விட்டு வந்துட்டேன் நானே போட்டேன் யாருக்கு சாவு பண்ணாங்க கயிறை போட்டு இறங்கினா ஏன்னா நம்மகிட்ட தான் கயிறு இருக்குதா Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. All weapons will remain locked until departure. Cargo verified. Thank you. சாப்பாடு ஓகே 60 முடிச்சாச்சு டார் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் Cargo. I'm impressed, Oh, Sam. super bro. Not many people would have even attempted this. May I have a look?
Everything looks to be in order. You managed to bring in most of the tar. Never let it be said you don't deliver. ஓகே பக்கா முடிச்சாச்சு. ஏதான் வாங்கிட்டு செட் வாங்கல. ஆனால் நிறையா டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. Now, that's where my studies will truly begin. Grenade launcher code. Thank you. It goes without saying, but I am convinced that the tar is related to the BTs and the Death Stranding. After all, both it and Timefall are the defining features of the post-Stranding ecosystem. Sudden environmental changes such as these invariably lead to the extinction of organisms that fail to adapt. Those that do adapt do so by virtue of enhancers, the regions of DNA that grant successful organisms their advantages. These genetic factors are the key to evolution. But there are genes which have the opposite effect, those which disadvantage organisms. Extinction factors, as they have been called. These are the seeds of advancement and obsolescence. Such factors may lie dormant within us all, a choice waiting to be made. For every being since the advent of life itself. If so, then ancient proof may hide deep within the tar, evidence of these genetic decisions that may aid us in navigating our current crossroads. In any event, thanks to you, I can now study the composition of the tar in greater detail. I'll make sure to share any interesting results with you later. Well done, Sam. You furthered our research into the Death Stranding in ways you cannot imagine. Thank you again for bringing me Mama's body. Speaking of which, my analysis of its umbilical cord is proceeding apace. I've been comparing the data against some of our restored archives. Anyway, would you mind returning to my lab? Preparations are finally complete for the chiral relay integration. If you could collect the necessary materials for the restoration work and bring them here, I would be most grateful. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. Back to husband laba. Grenade launcher வந்து can be loaded with 4 type of ammo. Code lethal grenade rounds, stick rounds, non-lethal, tranquilizer. இது நிறைய வாங்கி வச்சுப்போமா? 5 வாங்கி வச்சுக்கலாம்னு இருக்கேன். என்ன சொல்றீங்க? Load all. ஏன்னா கிரெனேட் இல்லாதப்ப இதை வச்சு தான் படபடன்னு சுட்டுட்டே இருக்கான். பட் வெயிட் பயங்கரமாயிடுச்சா 105 கிலோ. அதுவும் இல்லாம இது மேல மேல அடிக்கிட்டு போகுது. வேற என்ன இருக்கு? சரி நான் ஃபர்ஸ்ட் எங்க போனோம்? இங்கே போகணுமா? அப்புறம் கார்கோ போயிட்டு தேவையில்லாத என்ன இருக்குன்னா இந்த ஆக்சிஜன் மாஸ்க் எதுக்கு என்கிட்ட இத்தனை இருக்கு? இத்தனை போடுங்க.
ஜென்ரேட்டர் வச்சு இந்த இதை வேணா ஏற்றிட்டு போமா. Weapons restrictions lifted. பாஸ் இதோட லைவ் இந்த மிஷனோட ஓகேவா. இங்கே போயிட்டு அவன் என்ன தரானோ அதை பண்ணிட்டு அதோட லைவ் முடிச்சுப்பான். மணி 9:30 ஆயிடுச்சு. எவ்வளோ நான் 9:40 ஆச்சா? You gotta wake up, boy. Wajib berikan. Kayak video orang itu. Kenapa kata? Okay. Let's get this show on the road. ஓ அவன் லேபுக்கு போனான். பைக் எங்க இருக்கு? பைக் அங்கேயே கிடக்கு. ரூட் எங்கடா? cargo container no ya para
ஐயோ கீழே விழுக போறேன் நான். ஏய் பாட்டுங்கடா ஆரடிமா இது போனா பைக் எடுத்துடலாமா? ஆனா அந்த பைக் எடுக்க முடியாது, ஒரு இடத்துல இருக்குது. எவ்வளோ என்ன பண்ண எடுக்க முடியாது. இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு? என்ன எதுவும் போக முடியுமா? ஆஹா ஆனால் அற்புதமா இருக்கு. கீழே இருந்து அந்த மாதிரி கீழே கீழே விழுந்துடாத ராணி. ஆஹா மறந்துமா ninja.
அட Let's get this shit moving up. தாங்காது இது. போச்சுரும் போச்சுரும். நீங்க ரெஸ்ட் எடுத்துக்கணுமா? ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு கிளம்புறேன். அது இது ஏறட்டும், நான் அதுக்கப்புறம் கிளம்புறேன். ஏன்னா ரொம்ப கம்மியா இருக்குது ஸ்டாமினா. அப்பா அதே இடத்துல தான். We've walked up worse. இப்போ வந்துட்டோம். Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. 51 ஆச்சா? Will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. ப்ரோ இந்த மிஷன் சின்னதா பெருசா ப்ரோ? மணி ஆயிடுச்சு வேற. சின்னதா பெருசா? என்னடா கதவு? போதும் ப்ரோ. Just a whole mess of aches and pains, ain't you? பெருசா? ஐயோ ஓபன் பண்ணல இந்த வர. சரி விடுங்க, ஓபன் பண்ணி இந்த இதான் வாங்கி வச்சுட்டு போறேன் இப்ப. Thank you, Sam. In reclaiming our past, we've uncovered a number of vital clues. Don't worry, I just got back. We have time. When you met with Mama, you experienced a strong antigen-antibody reaction, correct? There was a BT in the room. There was, but something else may have been causing it. I've discovered large quantities of chiral matter in Mama as well. Not just the usual kind that collects on our skin or on our suits. It's in all her cells. Cells that are no longer active. The BT you encountered there was special. It was her child, but also her own soul. Somehow, her car and half failed to separate. They must have remained connected through the umbilical cord. It's the only explanation. Is that why I didn't get a bruise where she touched me? Yes, and there's more. 10 seconds to cardiac arrest. 5, 4, 3, 2, 1. I modified the log times. Headquarters will have no record of what we say. Look, a message from Dead Man. It came with the umbilical cord. Sam, I'm sorry. You deserve to know what you were carrying.
But I couldn't risk Die Hardman finding out about the case. So I had no choice but to keep it off the books. You've got to keep this between us. We still don't know if the director can be trusted. The umbilical cord was taken from Bridget Strand. I removed it in secret. The cord wasn't attached to a fetus. It was outside her body. She asked me to take care of it. Said it was the key to unlocking the Death Stranding. But she insisted that I never tell the director. The cord shows no sign of decomposition or necrotization. Almost as if it's frozen in time. I thought Hartman might be able to make sense of it. So I had it hidden with your cargo at Mountain Knot City. Deadman's observations were accurate. It's just like Mama's corpse. What do you mean? I mean, they share a very unique property. Both contain large amounts of chiralium in their cells. In other words, the President's cord was somehow connected to the beach, and that allowed it to escape the flow of time. I've put together the bones of a theory. It's patchy, but worth sharing, I think. Life on Earth has been rocked by many extinctions, great and small, including the Big Five. And if you examine the Earth's strata, its history, if you will, you'll find chiralium deposits that can be dated to each. What if the manifestation of beaches and other associated phenomena correspond to extinction-level events? You mean? Yes. Our Death Stranding could just be the latest of many. The records and research you helped us to recover strongly suggest that we are in the middle of the 6th extinction. 6th extinction? Come on. You know what this is, yes? A frozen mammoth from 10,000 years ago. Correct. And this? The Iceman from 5,300 years ago. They both have the same umbilical cords. Bullshit. Humor me. What if the mammoth and the Iceman weren't frozen? You're saying time stopped for them just like it did for Mama? Unfortunately, all these specimens were lost in the Death Stranding, so there's no way to examine the genuine articles, but some fragments of data did survive. With the aid of the chiral network, we may be able to piece together something more concrete using Evo-Devo tech. All right, how's this? A dinosaur from 65.5 million years ago. Umbilical cord, not decomposed. Only mammals have umbilical cords. No. Only mammals have umbilical cords used for childbirth. This is something else. Call it a strand from the other side. I propose that mammalian umbilici are a sort of mimesis of the strand that then evolved over time. We shouldn't assume that everything about a Death Stranding is detrimental to life. Trilobites, ammonites, dinosaurs, the mammoth, the Iceman, all preserved as if frozen in time, all without exception, found with strands, which is to say that all may have been connected to the beach. And this, when viewed in the context of the extinction entity, EE theory, leads me to surmise that organisms with strands are in fact extinction entities. You see, Sam, EEs are connected to the beach via their strands. And it is through this connection that they somehow bring about a Death Stranding. So you're saying Bridget was an extinction entity? It's far too soon to say anything for certain. And since you burned her body, we may never know.
Higgs said Amelie's an EE, that she doesn't have dooms like the rest of us. Sam, think. Assume that President Strand was an EE. Isn't it possible that her daughter is too? At the very least, Higgs may hope as much now that the president is unavailable. So he kidnaps her for EE powers or whatever to cause a mass extinction. Perhaps. Perhaps not. I doubt a single EE is powerful enough to cause a Death Stranding, assuming Amelie is an EE. Well, Higgs sure thinks she's got what it takes. Indeed. And we need to get her back as soon as possible. 1 minute remaining. Please hold on to something secure. Ah, this one is real. Sam, go west. How do you want me to handle Die Hardman? With your customary reserve. Nothing good will come of him Ini nama learning of our Jack suspicions. Whatever else is Ya, going karena on, full form we bro, still itu need sonain deh. the chiral network. Right. Itu sonang lah bro, nah. Activating lab security measures. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, ini. Fixing semua. Oke. அவ்வளவுதானா? சரி, இங்கே அப்படியே முடிச்சுப்போம் ப்ரோ. ஓகேவா, ஸ்லீப் இருக்கா? ஸ்லீப்புக்கு ஸ்லீப்பை போட்டு முடிச்சுப்போம் ப்ரோ. ஓகேவா, நாளைக்கு லைவ்ல பார்ப்போம். நாளைக்கு லைவ் எவ்வளோ வரும் தெரில, பார்ப்போம். ஓகே ப்ரோ, நன்றி. லைவ் பார்ப்போம். ஓகேவா. Okay. Bye bro. Shit bro, bye. Next day வாங்க. Okay bro, bye bro.